Dear students, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கீங்களா? சரி, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? Regression equations. Okay, so the another tool from statistics. So already we have seen நம்ம பார்த்துருக்கோம் correlation அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம். சரியா? இன்றைக்கி regression அப்படின்ற ஒரு டூல் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப important and easy to understand for regression equations. Okay, regression equations, the use அப்படி என்ன அப்படின்னா to create an equations, two equations create பண்ணுது. ஓகேவா? அந்த two equations எப்படி create பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். There are two formulas, two equations available. So from that two equations we can find the solution for each. Okay, so regression ஓட actual work என்ன அப்படின்னா, the purpose of regression equations in a particular data. For example, we are given x and y. There are two kind of data we are given. From each 2, 4, 6, 8 data we are given. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரெக்ரெஷனில் டிகிரி ஆஃப் மெம்பர்ஷிப், ஓகேவா, டிகிரி ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேரியபிள்ஸ் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எந்த டூல் ஆப்டான டூல்னா ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன். ஸோ லெட் us choose one problem. Calculate the regression equations of x on y and y on x from the data. Okay, so x and y, there are 8 data we are given from each x and y. Okay, x on y and y on x அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். Very first equation for x on y. So x come first, y come second. So this is the way you can understood, you can remember the formula for the first one. So x come first, it's mean left hand side we have only x and x bar. Okay, x minus x bar, which is equal to bxy. So x come first, y comes second, and then into y minus y bar. So this is the very first equation, that is regression equation of x on y. Am I correct? Okay, isn't it? I think உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இதை எப்படி நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, x minus x bar is equal to bxy of y minus y bar. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு x வரும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு y வருது. ஓகேவா? அப்போ x கம் ஃபர்ஸ்ட்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு x வரும். சப்போஸ் y on x அப்படின்றப்ப என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். சரியா? செக் பண்ணுவோம். See the another equation. Okay, ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் பாருங்கள். ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் y on x, y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So this is equation number 2. புரியுதா? இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எது வந்துருக்கு பாருங்கள், y லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருக்கு. The reason y come first. ஓகே, இப்போ அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், இந்த மிடில் ஈக்குவேஷன் 2ல் byx இருக்குது. இதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல் bxy இருக்கும். What is bxy and byx? So these two are called the regression coefficients. Okay, so in the regression coefficients க்கு என்ன ஆன்சர்னு பாருங்கள். அது ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. The very first bxy எப்படி எழுதியிருக்காங்க, n into summation xy minus summation x into summation y divided by n into summation y squared minus summation y the whole squared. So denominator have only y terms. Okay, y terms வந்திருக்கு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா பாருங்கள், இங்கே bxyல செகண்ட் y வந்திருக்கு. ஸோ தட் y மட்டும்தான் நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுத போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இதோட ஆக்சுவல் மீனிங். பார்த்துக்கோங்க, இதில் எந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் byx, அது பாருங்களேன். ஸோ செகண்ட் கம் x. ஸோ n into summation xy minus summation x into summation y divided by n into summation x squared minus summation x the whole square. Okay, so can you find the difference between bxy and byx? I think I hope all you understood. Okay, y comes second, denominator have only y terms. X comes second, so denominator have only x terms. So by this way you should understood each and everything. And go to the table, required table. What are the things we are needed for the table? பாருங்க, capital X, so we are given right as it is. Similarly capital Y, which is in the fourth column. Okay, fourth one.
So write as it is. There is no change. And find the total for the two things, capital X and capital Y. For capital X, summation X is equal to 120, capital Y 46. Am I correct? Okay, now go to the next one, small x. X minus X bar. So for that we have to find the X bar. 120 by 8, which is equal to 15. So I am going to subtract all the elements which is in the first column by 15. Am I correct? That is X bar. So 12 minus 15 minus 3, 13 minus 15 2, 15 minus 15 0, 16 minus 15 1, 17 minus 15 2, 15 minus 15 0, 17 minus 15 2, 15 minus 15 0. And then find x squared for the second column. So minus 3 the whole square 9, and then 2 squared 4, 0 squared 0, 1 squared 1, 2 squared 4, 0 squared 0, 2 squared 4, 0 squared 0. So find the total for the each column. The first one, small x, summation small x is 4, summation x squared is 22. Okay, now go to the next thing. Before I am going to start small x, small y, I need y bar. So 46 by 8, that is 6. So I am going to subtract all the elements which is in y column, okay, by 6. So what will happen? 2 minus 6 minus 4, 3 minus 6 minus 3, and then 5 minus 6 minus 1, and then 7 minus 6 1, 9 minus 6 3, 4 minus 6 minus 2, 10 minus 6 4, 6 minus 6 0. The total for that column minus 2. And square the each values. So minus 4 the whole square 16, minus 3 the whole square 9, etc. up to 0. The total of the column 56. And finally I am going to select x and small y. Multiply these two. Minus 3 and minus 4 12. 2 into minus 3 minus 6. 0 into minus 1, that is 0. 1 into 1 1. 2 into 3 6. 0 into minus 2 0. 2 into 4 8. 0 into 0 0. The total of the column, that is 21. Okay, only one negative value. So add all the positive values and then subtract with minus 6. So we will get 21. Am I correct? So after completion this table, we have to find the regression coefficients bxy and then byx. Okay, this is, see this, first one bxy. So just substitute. What is 8? Capital N. Capital N means small n, number of data. 8 into summation xy 21 minus summation x4 summation y, that is minus 2. Am I correct? Sorry. And then denominator summation y squared, that is 56, summation minus summation y the whole square minus 2 the whole square. Simplify. 168 plus 8 by 448 minus 4. The answer for the first regression coefficient bxy equal to 0.3. Similarly, to find the next coefficient byx, 8 into 21 minus 4 into minus 2 divided by 8 into 22 minus 4 the whole square. So the answer for the second coefficient 1.1. Am I correct? Okay. Now go to the first equation, that is regression equation x on y. Just substitute the values. Keep x as it is. What about the x bar? Already we have found the value for x bar is 15, which is equal to the first regression coefficient bxy is equal to 0.3 into y minus y bar, that is 6. Okay, and then simplify x minus 15, which is equal to, just multiply 0.3 into within the bracket. So 0.3 into y, 0.3 into y, and 0.3 into minus 6, it will be minus 1.8. And then keep x in this side. Take this minus 15 into right hand side, it will be plus. Okay, 0.3 y keep as it is, and then minus I think, sorry, 1.8. Am I correct? This is 1.8 plus 15. So what will happen? I think 13.2 plus 13.2 is the answer. Am I correct? Isn't it? So this minus 15 goes to this side, and then we have 1.8 in the right hand side with minus. So and then just subtract these two values, we will get capital X is equal to 0.3 into y plus 13.2. Okay, go to the second one.
y minus y bar is equal to byx, that is 1.1, x minus x bar 15. So y minus 6 is equal to 1.1 into 6 and then 1.1 into minus 15, that is 16.5. Am I correct? Okay. Keep y this side and then y is equal to 1.1x minus 16.5. This minus goes to that side, so it will be plus 6. Subtract these two things, we get minus 0.5. So this is the second answer. Regression equation y on x, isn't it? So thank you Nandal. So watch the video. If you have any suggestions, put in the chat box. If you like it, press like button, subscribe it, okay, and share with your friends. Thank you Nandal.